about developing human resources for digital age and relating to industry-academia relationship. We are trying hard for industry-academia relationship. I have recently established an institution for entrepreneurship development and incubator for innovation. We are just trying to look for funds for the young entrepreneurs who has a lot of dream and lot of ventures in their mind. Hopefully that will also do well very soon. Mr. Bodrul Huda Khan, through his Gyan Bahon, has gave us an insight of something that is very different he has in mind. He, from his Harvard point of view and his high level of education, found that he has to go to the root. The root has to be strong, so he decided to go to the interior of Hatajhari to find where education level is and how he can spread e-learning in that part of the area. And lastly, Mr. Ajadul Haq he has presented very time-worthy information. There is a blame game for Bangladesh because things are a little bit different here than the Western world. So he rightfully said that you have to know how to work here. There are ways of doing here, and if you know the right way, Beta, Beza, Bebza, one-stop cell, everyone is there for you to help, but you have to do it sometimes in our way, and that will really help you to move forward. This country is moving very fast. This country is doing very well, but we need all of you at this moment in Bangladesh. It's said that civilization moves from here to there after 200 to 300 years, and now it's time that things will move from west to the east. And you, usually as said, scientists and engineers are the driver of the economies. And you are today very much required in this country. So I thank the Convention of NRP Engineers for arranging such a time-worthy convention where the jewels of these countries are present here who has decided to come back to their root for the development of Bangladesh. I'm feeling honored and privileged because of inviting me today, and I wish this convention a success. Thank you so much. Thank you very much. I'd like to invite our last speaker, but not least, Mr. Muhammad Liaquat Ali, CEO of Walton. Thank you, Mr. Faisal Qadir Bhai. Honorable Chief Guest, Mr. Salman F. Rahman, Honorable Investment Advisor to SPM, Honorable Chair, Ms. Husni Ara Begum, Managing Director, Bangladesh High-Tech Park Authority, all of speakers, panelists, and dear audience. Very good afternoon. I am absolutely honored to be standing in front of you and discuss on the industry of and opportunity, what opportunity is waiting for the entrepreneur who are willing to be an entrepreneurship. Bangladesh was independent 1971 with lowest GDP growth in the world. And we have a well-known comments and made by a famous person, we know the Henry Kissinger. He mentioned Bangladesh as a basket case. Today I'm really proud because of Bangladeshi peoples already proved that the comments is fully wrong. Based on 2015, World Bank already declared Bangladesh already crossed the threshold for lower middle country. And it happens because of there are a lot of dramatically development programs now running through over the countries. Why Bangladesh is the attractive hub of investor?
because of the policy support, competitive wage structure, and domestic market demand. To considering this, I would like to share some of our experience to be a high-tech industry and how we can run our industry. All of you will be glad to know that we are started our manufacturing plant, computer, laptop, and mobile phone plant based on Gazipur. Now we are proud. The laptop and mobile phone we are sell with the tag of made in Bangladesh. So it's really a part of proud, and it happens because of a lot of policy and academician and skilled workforce and significant low-cost operational globally is available now in our countries. One of my speaker is sharing with me, he already recruited around 20 engineers to design the chips. I would like to mention here, in our countries, a lot of genius engineers who have the knowledge to design the chips, but he have no ability to implement it in a printed circuit board. But Walton already introduces PCB plant. So any entrepreneur who are interested to design IoT device, mobile phone, or computer motherboard design, you can implement by us. Because of without an ecosystem, it's not possible to be entrepreneurship. So now the Bangladesh have already a basic ecosystem already run, and we can not only PCB project, we already started surface mountain SMT project. So if you have any concept or any design, and you can make the design for IoT or any digital devices, you can take help from like Walton. Because we can make the PCB, we can assemble the PCBA, and you can deliver, you can start your business with your own design or your own concept. So it's why, how we can success on this level. Because of the incentive and tax holiday from the government, you all will be glad to know that the government already announced the incentive for hardware export and software export. Like China and like Taiwan, they have also, initially they have also announced this kind of incentive. So anyone who can willing to be an entrepreneurship, you can take this opportunity. Besides this, we have some gap, and today I'm very glad because of the chief guest maintained two categories. He's also a businessman and also a policy maker, and we are lucky to we get him in this session. So there are some gaps. I would mention this: policy execution and incentive package transparency for the high-tech sector is more important, because our government already introduced a lot of policy, but it should be ensured the transparency and one-stop service, so that the entrepreneurs are very interested to invest here. And high caps, we know, like the PCB project, it needs a huge amount of capital investment, machineries, and skilled manpower. So if government introduce the help on these high caps issues, it will be better. Skill set, availability, and technology challenges, yes. Yet not full phases ecosystem run in our country. So I would like to draw kind attention to our chief guest to make a full phases ecosystem in our country as early as possible, and long-term strategies and intellectual property right. So I believe that Bangladesh will be a high-tech manufacturing hub for the high-tech entrepreneurship within a short time. Thanks to all. Thank you so much, Mr. Ali. Actually, we're running out of time, but we'll answer all the questions, and also our chief guest has to leave soon. So this is what we're going to do.
We'll distribute the crest first, and then we're going to get back to the Q&A very quickly. But before we do that, there's one question came for Mr. Salman Rahman. So if I may ask that, if he can answer that quickly. The question is, as the Prime Minister Investment Advisor, what is our plan to account for intangibles in economic growth and GDP? Intangibles. What do you mean by intangibles? Qazi Zaman, what do you mean by intangibles? Very quickly. It's about intellectual property. যেমন ধরেন আমেরিকা ফেসবুক গুগল এরা সব প্যাটেন্ট করে প্যাটেন্টগুলি আবার তার ডিফারেন্ট ওয়েতে বিক্রি করে So we have a patent law and we are updating the patent law. So আপনারা যদি we will provide patent facilities. We are updating the law. কিন্তু এখানে প্রশ্নটা আসতেছে that আপনি বাংলাদেশে প্যাটেন্টটা নিয়ে how effective you will be, I don't know, because if you have an original idea, you will have to protect it internationally. So আমরা এটার উপরে প্যাটেন্টের উপরে আমরা কাজ করতেছি, but it is a very কি বলবো complex একটা subject, because a lot of countries are involved in patent protection. But আমাদের বাংলাদেশের যে patent lawটা আছে এটা it is in the process of being updated. We are trying to bring it up to international standards. Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Rahman. So first, let's go to our crest award ceremony. So I'd like to request maybe Mr. Haq to give the crest to our chief guest, Mr. Rahman. Let's give a big applaud. Okay, thank you. Thank you, sir. The rest of the crest, we can do it right after the Q&A, since Mr. Rahman has to leave. So, yeah, he can. Okay, so let's finish our crest distribution first. So if you could bring the rest of the crest, please. Yeah, come on. So I'd like to request Mr. Rahman to deliver the crest to our guest, Ms. Hosnera Begum, please. A big applaud if you could. Thank you. Okay, next. Mr. Hawk, if you could kind of distribute to... Okay. Go ahead. First, you can give to Ms. Give to Mr. Islam, UI Islam. Islam is nine? Okay, so let's give it to Mr. Enayatur Rahman. Enayatur Rahman. Mr. Hilal Mazumdar, IoT Chips to System Design. Dr. Jahangir Dawan, Empowering High-Tech Economy. Dr. Badul Khan Gyanbahon, Knowledge Career. And last but not least,
Mr. Azadul Haq how to make an NRB project successful. Thank you very much. We still need to answer a couple of questions, so can we get back to the first question? I think Dr. Dhawan, there was one question about the VLSI. If you could answer that question, please. Go ahead. Yeah, please. Thank you, Faisal. The question was how to really, do we have curriculum? যেটা যে আমাদের চিফ ডিজাইনার যে ম্যান পাওয়ার স্পেশাল ম্যান পাওয়ারের কথা আমি বললাম যে স্পেশাল ম্যান পাওয়ার ক্রিয়েট করার জন্য কারিকুলাম আছে কিনা এবং হাউ টু ডু দ্যাট ইন আ লার্জ স্কেল। তো আমাদের যেটা আমরা করেছি ফ্রম এসবিট, আমরা ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছি, প্রায় 10টা ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করছি এখন। আমরা বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে, স্পেশালি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ অ্যান্ড চুয়েট, কয়েক জায়গায় আমরা তাদের থার্ড ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারে তাদের কোর্স দেখে সে অনুযায়ী আমরা তাদের কারিকুলাম ডেভেলপ করে দিয়েছি অন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড VLSI, সো দ্যাট 3 বছরে তারা প্রিপেয়ার হয়ে আসে স্টুডেন্টরা, সো দ্যাট লার্নিং কার্ভ ইজ লেস। যে ওদের প্র্যাকটিক্যালগুলো করা ইউজিং কেডেন্স টুলস in every courses on electronics, say 1, 2, 3, digital electronics, VLSI, এরকম 5টা কোর্সের কারিকুলাম আমরা ডেভেলপ করে দিয়েছি, if you know, and others they can follow the same. তারপরেও আমাদের কেডেন্সের সাথে যে একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে যেটা 6 মাসের জন্য আমরা এদেরকে আবার ট্রেন করতে পারি, যে প্রোগ্রামটা এখনো শুরু করতে পারিনি, যে we want to start that hopefully with the high-tech park, যে আমরা কথা বলছিলাম যে অ্যাজ এ পাইলট বেসিসে যারা ব্যাচেলার ডিগ্রি করে ফেলছে তাদেরকে ট্রেন করা ওভার এ পিরিয়ড লাইক 3 months, 6 months, at least 6 months I would say, grooming them to make a industry ready engineers. And Cadenceর অনলাইনে দেখবেন cadence.com, যে ওখানে ইন্টারনেট বেসড লার্নিং সিরিজ আছে। একজন ভাই বলছিলেন যে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, দে হ্যাভ stream of courses on printed circuit board. We can help you with that, prepare your engineers on printed circuit board design, say other things, system level design, verification, which is big market, huge market for Bangladesh, I would say. So there are certain areas, about 20 different courses are already there, curriculum, also presentations, practicals, how to do that. All those can be done in Bangladesh. And we will train the trainers. Our project, which we talk about High-Tech Park, since I would like to take the opportunity, since she's here, 200 people will be training tomorrow, if they want. Tomorrow, we can start it, with all these curriculums ready to go, with software and hardware. Thank you. Thank you, Dr. Dewan. I think there were a couple of general questions, but there is one specific question for Gyanbahon. They wanted to ask, what's the difference between Gyanbahon and Totho Center? Totho Center jeta ache, otar difference ta ki? Dr. Khan, if you could elaborate. আচ্ছা, ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আমাদের তো সরকারের তথ্য সেন্টারই আছে, আবার জ্ঞানবাহন কেন? আচ্ছা, আমেরিকাতে আমি PhD করেছি ইনস্ট্রাকশনাল সিস্টেম টেকনোলজি। আমি প্রথম বই লিখেছি ওয়েব বেস ইনস্ট্রাকশন। দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ইনফরমেশন ভার্সেস ইনস্ট্রাকশন। যেমন ইনফরমেশন হচ্ছে একটা বর্ণনা একটা প্রোডাক্টের, কিন্তু ইনস্ট্রাকশন মাস্ট used learning theories to teach. What is the content, in what context একজন শিখবে, কে আপনার শিক্ষার্থী, তারা কিভাবে শেখে, শিক্ষার পদ্ধতি কি, প্রণালী কি, এগুলো হচ্ছে আমেরিকার একটা নামকরা সাবজেক্ট। আমরা এডুকেশনাল সাইকোলজি লার্নিং থিওরি ইউজ করে আমরা ইনস্ট্রাকশনটা করি। ইনস্ট্রাকশন মানে পড়ানো, আর ইনফরমেশন হচ্ছে তথ্যটা দেওয়া।
তো আমরা সরকারের তথ্য সেন্টার কি আমি জ্ঞান বাহন ইউজ করতে পারবো? অবশ্যই পারবো। ইনফ্যাক্ট আমি A2I-এর সাথে মেমোরেন্ডাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং করছি, ওদের শিক্ষক বাতায়ন, মুক্ত পাঠ ও কিশোর বার্তা এরা আমার এই মডেলটা ইউজ করে ওগুলো তৈরি করছে। তার মানে দ্যার ইনস্ট্রাকশনালি ডিজাইন লার্নিং স্নিপেট, ছোট্ট ছোট ভিডিও, ওগুলো আমরা দেখাবো। তো আমাদের সাথে কিন্তু ইনফরমেশনের সাথে কোনো ঝগড়া নেই, বাট উই আর সাপ্লিমেন্টাল টু ইচ আদার। হাউএভার instructional design materials are e-learning that will promote learning and cognition. অনেক ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। ম্যাডাম হোসনারা বেগমের কাছে কিছু জেনারেল কোয়েশ্চেন আছেন যেটা উনি অ্যান্সার করবেন আমাদের জন্য। আর 2 মিনিটের মধ্যে আমরা একটু শেষ করে দিতে হবে, আমাদের নেক্সট সেশন সময় অলরেডি শুরু হওয়ার কথা। তো ম্যাডাম একটু কাইন্ডলি। Thank you so much to everybody. There are 2 questions which is about the investment opportunity, or I can say that means they want to know that whether their investment will be secured and safe or not. আমি এই বিষয়ে গতকালকেও বলেছি, আমাদের কিন্তু এসআরও আছে এটা নিয়ে, একেবারে কমপ্লিটলি গভর্নমেন্ট থেকে অর্ডার করা আছে যে সমস্ত লোকাল এবং ফরেন ইনভেস্টর অথবা ডেভেলপার আসবেন তাদের মানিটা যাতে সিকিউর থাকে, তারা এখানে তাদের ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন। সেই ইনভেস্টমেন্ট তারা তাদের প্রফিট 100% প্রফিট তারা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। তাদের যে শেয়ার থাকবে, রয়্যালটি থাকবে, তাদের যে আদার্স যে বেনিফিট থাকবে সেটা পর্যন্ত তারা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। তারা যদি তাদের এখানকার বিজনেস গুটিয়ে নিয়ে যেতে চান, সে বিজনেস গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাদের যে তারা ইনভেস্ট করেছিলেন সেই টাকাটাও তারা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। এটি কিন্তু আমার মুখের কথা নয়, এটি কিন্তু আমাদের মানে এমবিআর থেকে একেবারে এসআরও জারি করা আছে। এসআরও একটা কপি আমার কাছে আছে, আমি কপিটা এখানে রেখে যাব। আপনারা কাইন্ডলি এই এসআরও কপিটা যদি নেন তাহলে আপনাদের এই যে ধোঁয়াশা একটা আছে আপনাদের ভেতরে, যে আগে কিন্তু এই অ্যাসুরেন্স আমি দিতে পারতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু গভর্নমেন্টে আমাকে এই সুবিধাটা করে দিয়েছে, কাজে এই সুবিধাটা আমি আপনাদেরকেও দিতে পারবো। এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্রশ্ন। 2 নম্বর প্রশ্ন ছিল যে আপনারা আবারও সেই মানে যে কোশ্চেনটা রেজ করেছেন যে আপনার যে কোর্স কারিকুলাম সেই অনুযায়ী আমরা আপনাদেরকে ট্রেনিং করাতে পারবো কিনা। আমার এখানে একটা প্রজেক্ট চলছে এখন, কালিয়াকৈর প্রজেক্ট আর কি, সেখানে কিন্তু আমরা হাই এন্ডের ট্রেনিং দিচ্ছি, যেখানে বলছিলেন যে ইঞ্জিনিয়াররা whether they can get the training from our side or not. All of them are engineers, CSC and IT professionals, so that they are getting the training from that project. এবং এই প্রজেক্টে কিন্তু আমরা IoT, AR/VR, ব্লকচেইন এই ধরনের ট্রেনিংগুলো দিচ্ছি। হয়তোবা এর সকল কারিকুলামটা আপনাদের পারপাস ফুলফিল করবে না, so that I raise that issue that we please give your suggestion, give the course curriculum so that we can include in our normal course procedure. And another project I have also in my hand, the 30,000 people will get training, and it will be the high-ended training. And in that training, we can include your suggestion. This is the another one. এবং লাস্টে একটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনাদের আইডিয়াগুলো আসলে পেটেন্ট হিসেবে থাকবে কিনা। তো এটাকে আমাদের চিফ গেস্ট কিন্তু বলে গেছেন যে এখন আমাদের পেটেন্ট ডিজাইনের উপর আমরা অনেক বেশি জোর দিচ্ছি। এবং আমি কিন্তু খুব ভালো করে জানি, কারণ আমি সবসময় যেন এটা শুনে আসি যে একজন একটা নতুন আইডিয়া নিয়ে আসবেন, স্টার্ট আপের উপর কাজ করবেন, এই আইডিয়া যদি অন্যখানে সেল হয়ে যায় আমরা কি প্রোটেকশন তাদেরকে দেব। তার জন্য কিন্তু আমাদের আইডিয়া নামে একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। সেই প্রজেক্টের মাধ্যমে যদি আপনারা আসতে পারেন বা আসেন, সেখানে আমরা কিন্তু আপনাদের এই আইডিয়াকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা কিন্তু সেখানে প্রভিশন রেখেছি। কাজে এখন কিন্তু আমরা আপনাদের এইটার উপর নজর দিচ্ছি, কেননা আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমার আমার ছেলেও কিন্তু স্টার্ট আপ কোম্পানি দিয়েছে। এই প্রশ্নটা তার জিনিস যদি সেল হয়ে যায় তাহলে সে কেন এটাকে নিয়ে কাজ করবে। কাজে এই হেডেক কিন্তু মা হিসাবে আমার আছে, আমার হাইটেক পার্কের এমডি হিসেবেও কিন্তু আমার আছে।
কাজে এটা আমরা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি আর কি। আমাদের কিন্তু একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস যে আমরা যেটা বলছি বারবার করে, সেই ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মধ্যেও কিন্তু আমরা বিধিমালার মধ্যে এটা রেখেছিলাম যে আমরা পেটেন্ট ডিজাইনকে আমরা বা কোনো আইডিয়াকে প্রোটেক্ট করব, কিন্তু এটা এই মুহূর্তে এটা দেয়া নাই। তবে ইন ফিউচার এটা এখানেও ইনক্লুড করা হবে, যাতে করে আমরা যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আপনাদেরকে দেব সেখানেও আমাদের বিধিমালার মধ্যে এটা ইনক্লুড করা থাকবে। এবং একই সাথে বলছি যে আপনারা আপনাদের যে সকল প্রশ্ন বা আপনাদের যে ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত যা কিছু আপনারা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে থেকেও আপনারা জানতে পারবেন। একই সাথে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস মাধ্যমেও আপনাদেরকে সার্ভিস সরি আমরা সার্ভিসটা দিতে পারবো, এখানে বলে আমি শেষ করতে চাচ্ছি। Okay, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের panelists and guest speakers. Thank you so much, and that concludes our program for this segment, and the next segment will immediately follow. Sorry? We are already a little late. Can you talk one-on-one? Okay, very quickly, very quickly. বা বাইরের যে কনসালটেন্ট কর্পোরেট কনসালটেন্ট আইসা এখানে এই সিংহ অংশটা ওরা বাইরে আবার নিয়ে যায় বাংলাদেশ থেকে। আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের আজাদুল হক আমাদের অর্গানাইজার যারা আছেন যে হাউ উই ক্যান ট্রান্সফার দ্য নলেজ ফ্রম আওয়ার এনআরবিজ হাইব্রিড। এটা একটা রিক্রুটমেন্টের ব্যাপার আছে, যেমন আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক উচ্চশিক্ষিত ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকায় বিভিন্ন দেশে, বাস এদেশে আসতে চায় না বিকজ অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট। এবং আমি অনুরোধ রাখবো যে আপনারা ওই দিকে একটু খেয়াল রাখবেন যে আইটি অথবা ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন যেখানে যেটা আছে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে এখানে আইসা ভালো চাকরি নিতে পারে এবং তাদেরকে যেন সেই সুযোগটা দেওয়া হয়। আমি আই এম মেকিং এ রিকোয়েস্ট টু দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইন various sectors to recruit the hybrid NRBs generation from all over the world. Thank you. Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার আমাদের আজিজ ভাই ওখানে কিছু বলবেন, তো আমি আপনাদের প্রস্তাবটা কিন্তু নিচ্ছি এবং আমরা কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজও করছি। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা আইটি কোম্পানিকে বলছি যে আমাদের যেন যাতে ব্রেন ড্রেন না হয়, ভালো ভালো ছেলেপেলেদের ভালো স্যালারি দিয়ে রাখতে হবে। আর আপনি যেহেতু এটা বলছেন, আমি আপনার কাছে আমার এসআরওগুলো দিয়ে যাব, বা আমি আপনার কাছে এসআরও দিয়ে যাব, যেখানে আপনাদের অনেক প্রশ্নের অনেক জবাব আপনারা পাবেন। আপনারা ইউ উইল বি হ্যাপি টু সি দ্যাট এসআরও। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Thank you so much. I have two quick announcements. The room key for room number 410, somebody must have lost it. It's at the reception. Number 410. And, oh, you got it. Okay, good. Thank you. And there are two conquering sessions happening upstairs in the second floor. One is Beza Business Matchmaking. That's happening at Chitra. And the other one is BGMEA and RMG Industry. That's happening at Titash. So again, there is another great session. It's about to start here. So apnara please jaben na. Amra ekhoni shuru kore debo. Thank you.